ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് +1 കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഇതിലാദ്യം എന്താണ് മാറ്റർ? What is matter? Anything having mass and requires space is called matter. Anything having mass and requires space, that is volume, is called matter. Physically, matter can be classified mainly into three: solids, liquids and gases. But chemically, matter can be classified into two: pure substances and mixtures. Pure substances are substances made up of same type of molecules, but mixtures are substances made up of different types of molecules. So the difference between pure substances and mixtures are: pure substances are made up of same type of molecules. Mixtures are made up of different types of molecules. Again, pure substances can be classified into two: elements and compounds. Elements are substances containing only one type of atoms. Elements are pure substances with only one type of atoms, whereas compounds are pure substances with different types of atoms. Example for elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Hydrogen, oxygen, nitrogen, all these are examples for elements. But examples for compounds are water, H2O, common salt, sodium chloride, etc. You see, different types of atoms are present with a compound. Now, mixtures can be classified into two: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are mixtures having uniform composition. Mixtures with uniform composition are called homogeneous mixtures. Example: salt solution, alloys, all are examples for homogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures are substances containing or mixtures with non-uniform composition. They have non-uniform composition. Example: sand. Sand is a best example for heterogeneous mixture. And salt solution, sugar solution, etc. are best examples for homogeneous mixtures. Now, in this topic, in the initial stage, we have to identify the difference between mass and weight. What is the difference between mass and weight? As you know, mass is the amount of matter present in a body. Mass is the amount of matter present in a body. It never changes. But weight is the force of gravitation exerted on a body. So mass and weight are not the same. The difference is, this mass is the amount of matter present in a body. Weight is the force of gravitation exerted on a body. Similarly, what is the difference between accuracy and precision? Accuracy and precision. What are the differences between these two? Accuracy means agreement with the true value.
Accuracy is the agreement of the result with the true value. But what is precision? Precision is the closeness of various results. Precision is the closeness of various results. So the difference between accuracy and precision is that accuracy is the agreement with the true value and precision is the closeness of various results. Here we must remember another one, the measurement of temperature. Mainly 3 scales are available to measure temperature. They are Celsius scale, Kelvin scale and Fahrenheit scale. The 3 scales used to measure temperature are Celsius scale, Kelvin scale and Fahrenheit scale. Celsius scale temperature is indicated by small t and Kelvin scale is indicated by capital letter T. Then the relation between these two can be shown as Kelvin scale temperature is equal to Celsius scale temperature plus 273. So this is the relation between Kelvin scale and Celsius scale. So we can convert a measurement from Celsius scale to Kelvin scale and Kelvin scale to Celsius scale by using this equation. Once again, T, temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273. This is the equation used to find out the relation between Celsius and Kelvin scale. Now here, one more scale is the Fahrenheit scale. The relation showing the relation between Fahrenheit and Celsius scale is F minus 32 by 180 is equal to C by 100. That is, Fahrenheit scale and Celsius scale can be related by the equation F minus 32 by 180 is equal to C by 100. Using these two relations, we can convert each scale temperature into another one. So you must remember the measurement of temperature here. ഇനി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് some basic concepts of chemistry എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് laws of chemical combinations. നമുക്ക് 5 laws of chemical combinations ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന്, law of conservation of mass by Lavoisier. 2, law of definite proportion by Joseph Proust. 3, law of multiple proportion by John Dalton. 4, Gay-Lussac's law of combining volumes. And the 5th one, Avogadro's law. ഈ 5 ലോകളിൽ ഒന്ന് law of conservation of mass. It states that in a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. Law of conservation of mass states that in a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. Say for example, when carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. Listen to this chemical reaction. C plus O2 gives CO2. As we know, the mass of carbon is 12 and that of oxygen is 32 and mass of carbon dioxide is 12 plus 32 is equal to 44. Here the mass of reactants are equal to 44 and the mass of product are equal to 44. It proves law of conservation of mass is correct. Law of conservation of mass states that in a chemical reaction, mass can neither be created
nor destroyed. Now the second one, the second law related with the chemical combinations are law of definite proportion. It was announced by Joseph Proust. Law of definite proportion states that, this law states that a given compound always contains same proportion of elements by weight. Once again, a given compound always contains same proportion of elements by weight. You know, once again, let us reach there with carbon dioxide. Carbon dioxide can be produced from different sources. During respiration, carbon dioxide is expelled out from our body. Similarly, during the combustion of fuels in vehicles, carbon dioxide is expelled from our body. This carbon dioxide contains 12 gram or 12 carbon and 32 gram oxygen. In its molar mass 44, 12 gram carbon and 32 gram oxygen is there. The second carbon dioxide also contains 12 carbon and 32. That is, it means a given compound always contains same proportion of elements by weight. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് തരത്തിലുണ്ടായാലും അതിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മാസിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ലോ, ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷന്. ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് combines to form more than one compound, the masses of one element that combines with the fixed mass of the other element will be in simple whole number ratio. That is, when carbon combines with the oxygen, the probability of products may be carbon monoxide and കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിച്ചേർന്ന് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം, കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ കാർബണിൻ്റെ മാസ് 12 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലും കാർബണിൻ്റെ മാസ് 12 ആണ്. ഒന്നാമത്തേതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് 16 ആണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് O2 ഉള്ളത് കൊണ്ട് 32 ആണ്. 16 × 2. Here you can see mass of carbon is 12, that is fixed. The other element oxygen have masses 16 and 32. It is in the ratio 1:2. ഇതാണ് ഡാൾട്ടൺസ് ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ കൂടി, രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നിലധികം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ്സുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമായി ചേരുന്ന മറ്റേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ്സുകൾ തമ്മിൽ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിൽ ആയിരിക്കും. വെൻ two elements combines to form more than one compound, the masses of one element that combines with the fixed mass of the other element will be in simple whole number ratio. So this is called law of multiple proportion. Now fourth one is Gay-Lussac's law of combining volumes. Gay-Lussac's law of combining volumes states that when gases combine or are formed in a chemical reaction,
They do so in simple whole number ratio when temperature and pressure remain constant. ഗെ-ലുസാക്കിൻ്റെ ലോ ഓഫ് കമ്പൈനിങ് വോളിയം പറഞ്ഞത് വാതകങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുകയോ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ ആയിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് എങ്കിൽ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ N2 plus 3H2 gives 2NH3. Look at this chemical reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Here you can see 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to give 2 liters of ammonia. So the ratio between the volumes is 1:3:2. This is called Gay-Lussac's law of combining volumes. Now we have the last law, the fifth law, Avogadro's law. It states that equal volumes of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Avogadro's law states that equal volumes of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. That is, volume is directly proportional to number of moles. This is called Avogadro's law. So we have 5 laws of chemical combinations here. Law of conservation of mass by Lavoisier, law of definite proportion by Joseph Proust, law of multiple proportion from John Dalton, Gay-Lussac's law of combining volume, and Avogadro's law. Now we have to discuss about atom theory from John Dalton. ഒരുപക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയത് ആറ്റം തിയറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. ആറ്റം തിയറിയിലൂടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു John Dalton's atom theory, we have to hear some postulates. The first postulate from Dalton's atom theory was, all matter is made up of minute particles called atoms. All matter is made up of minute particles called atoms. And second one is that atoms can neither be created nor be destroyed. ആറ്റങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. Third one was that an elemental atoms are identical in all respects. An elemental atoms are identical in all respects. ഒരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. 4, ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻ്റൽ ആറ്റംസ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ്. വ്യത്യസ്ത എലമെൻ്റൽ ആറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 5th one, elemental atoms combines in simple whole number ratio to form compounds. എലമെൻ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിൽ കൂടിച്ചേർന്നാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം തിയറി 1808 ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞ ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ, പ്രസ്താവനകളാണ് ആറ്റം തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ആറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നു. ആറ്റങ്ങളുടെ മാസുകൾ പൊതുവെ നാം അറ്റോമിക് മാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഈസിലി ബിക്കോസ് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസുകൾ അളക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം ആറ്റം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അളക്കുന്നതിന് നാം കമ്പാരിറ്റീവ് ഐഡിയയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസുകൾ അളക്കുന്നത് കാർബൺ 12ൻ്റെ
1/12 1/12 ഭാഗവുമായി കമ്പയർ ചെയ്താണ്. ഇതിനെ നാം റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് വിളിക്കും. സാധാരണ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും മാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അളന്നെടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആയിട്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ്? എക്സ്പ്രസിംഗ് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓർ എലമെൻറ്റ് by comparing with 1/12 of carbon 12 is called relative atomic mass. Once again, expressing mass of an element by comparing with 1/12 mass of carbon 12 is called relative atomic mass. By comparing this one, we have the mass of hydrogen as 1.008, simply indicated as 1, and similarly for helium it is 4, for carbon it is 12, and for nitrogen it is 14, for oxygen it is 16, and so on. So here these are expressed in the unit AMU, referred as atomic mass unit, simply indicated by the symbol U. You know, 1 U is equal to the measurement atomic mass unit. 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. 1.66 into 10 raised to minus 24 gram, or 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. So this is the measurement used to express the masses of atoms. ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ്സുകൾ പറയുന്നതിന് നാം AMU എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, പല ആറ്റങ്ങളുടെയും മാസ്സുകൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആവണം എന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും എലമെൻറ്റുകൾക്കും ഒട്ടുമിക്ക എലമെൻറ്റുകൾക്കും ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഐസോടോപ്പ്? സ്പീഷീസ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in the case of carbon, we know that carbon have 3 isotopes: carbon 12, carbon 13, and carbon 14. So isotopes are species with the same atomic number, different mass number. In these cases, we have to find out average atomic mass. 3 isotopes, 3 types of elements or atoms are there for carbon. So we have to find out its average atomic mass. Average atomic mass is calculated by the equation average atomic mass is equal to mass of element or first isotope into percentage plus mass of second isotope into percentage plus mass of third isotope into percentage, and so on. So this is the reason why the atomic masses of some elements are some digits, have some digits. So this is the method used to find out average atomic masses. Atoms combines to form molecules. So the molecular masses are calculated by calculating or adding the atomic masses present with it. Say for example, for water H2O, the mass of water or molar mass of water is the sum of the masses of 2 hydrogen and 1 oxygen atom. So the net mass is 1 into 2 plus 16 is equal to 18U. So this is the method by which we can find out molar masses also. Similarly, we use another term called formulae mass here. What is formulae mass?
For ionic compounds, say for example NaCl, we know it exists as Na plus and Cl minus ions with it. So when we expresses molar mass, it is the sum of the masses of atoms in a molecule. But here there is no atom, but only ion is there. So for convenience, we use another term called formula mass. Formula mass is the mass of an ionic compound. Formula mass simply refers the mass of an ionic compound. So these are the three terms: atomic mass, molecular mass and formula mass, often used there in the basic area of chemistry. Our next area is mole concept. What is mole in chemistry? Mole is the amount of matter consisting of 6.022 into 10 raised to 23 particles. Once again, mole is the amount of matter consisting of 6.022 into 10 raised to 23 particle. 6.022 into 10 raised to 23 പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവാണ് മോൾ. മോൾ എന്ന പദം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്, ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. എക്സ്പ്രസിംഗ് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്. And expressing mass of a molecule in gram is called gram molecular mass. When we takes every gram atomic mass and gram molecular mass, it should contain 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to 23 particle. ഏതൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ 1 ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൽ 1 മോൾ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും 1 ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൽ 1 മോൾ മോളിക്യൂളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് എക്സാമിന് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട്, എത്ര മോളിക്യൂളുകളുണ്ട് എന്നീ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. ഇവിടെയാണ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇക്വേഷനുകൾ. ശ്രദ്ധിച്ചാലും 1 മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ്. ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമുക്കൊരു എലമെൻ്റ് തരികയും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിളിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്. സിമിലർലി രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം, ഒരു ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് തന്ന് ഇതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ മോളിക്യൂളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 180 ഗ്രാം വാട്ടറിൽ എത്ര മോളിക്യൂളുകളുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളാർ മാസ്. ഗിവൺ മാസ് 180, സേ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 180, and gram molecular mass of water to be calculated H2O. So H2O 1 into 2 plus 16 18. So we have 10 moles. Here we got the answer 10 moles. So number of molecule is equal to 10 into 6.022 into 10 raised to 23 particles. But one more question is there, that is how many atoms are there in the compound? 180 grams of water. Then you have to find out first number of molecules, then number of atoms. Number of atom is given by the equation is equal to number of molecules in the number of molecules into atomicity. So you have to find out atomicity.
for water H2O, number of atoms is equal to 2 plus 1 is equal to 3. And in the case of another compound, you have to add the number of individual number of atoms. That is the atomicity. So we have to use the second equation in more areas. That is, mole is equal to, number of mole is equal to given mass by gram molecular mass. Similarly, sometime in the question you may be provided with volume at STP, standard temperature and pressure. If you are provided with volume, you have to use this equation. Number of mole is equal to given volume by 22.4. You know 22.4 is the volume of one mole of a gas at STP. So here it is a fixed one. So given volume by molar volume, that is 22.4. And in some problems for your entrance, you can see you may be provided with a huge number. You may be provided with a number. Then you have to use the equation number of mole is equal to given number by Na, or Avogadro number. Avogadro number is simply indicated by Na. So these are the major four equations to be used to find out mole. Mole concept rotates with the four wheels. So you have to study this one here in the mole. Now we have to study about percentage composition. എന്താണ് percentage composition? നമുക്കറിയാം, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒന്നിലധികം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ എലമെൻറ്റുകൾ ഓരോന്നും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആകെ മാസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് percentage composition. Expressing mass of an element present with a compound in percentage is called percentage composition. The equation used to find out percentage composition is equal to mass of the element by total mass of the compound into 100. The equation used to find out percentage composition is the mass of the element whose percentage is to be find out. Mass of the element by mass of the compound into 100. Here the term empirical formulae and molecular formulae is very important. What is empirical formulae? The simplest formulae showing actual ratio between the components in a compound. Empirical formulae is the simplest formulae showing actual ratio between the components in a compound. Say for example, you know, for benzene, the molecular formula is C6H6. Here you can see for 6 carbon, 6 hydrogen atoms are there. So its empirical formula is CH, C1H1. No need of indicating one. So its empirical formula is CH. Similarly, for glucose, C6H12O6, we have the relation 1:2:1. So the empirical formula of glucose is CH2O. But for sugar, its formula is C12H22O11. There is no common factor to divide. So its empirical formula is also C12H22O11. For some compounds, empirical formula is the same to molecular formula. Molecular formula is the formula showing actual number of elements in a compound. Empirical formula is the formula showing simplest ratio between components in a compound, but molecular formula shows
actual number of elements in a compound. So this is the difference between empirical formulae and molecular formulae. We have a relation. Molecular formulae is equal to n into empirical formulae. Remember the relation between these two? Molecular formulae is equal to n into empirical formulae. So what is n? N is simply n is equal to molar mass by or molecular mass by empirical formulae mass. N is simply molecular mass by empirical formulae mass. For our board exam, large number of questions are concentrated here with the empirical formulae and molecular formulae. Say for example, let us go to a question that is, you may be asked that a compound contains 75% of carbon and 25% of hydrogen. What if its molecular mass is 16? What is its molecular formulae? You got the question? Once again, the question. A compound contains 75% of carbon and 25% of hydrogen with molar mass 16. What is its molecular formulae? If there is such a question, what we have to do is that go through the question thoroughly and find out the elements presented there with the question. The two elements are provided here, carbon and hydrogen. Then read out the question again and take the percentage composition provided. Percentage composition is provided there. Percentage composition is equal to 75 and 25 respectively. Now in the third step, we have to provide atomic weights or atomic masses. You know, atomic mass of carbon is 12 and that of hydrogen is 1. Now in the fourth step, we have to find out percentage composition by atomic mass. It is so called ratio atomic mass. So 75 by 12 and 25 by 1. So 75 by 12 is equal to 6.25. Now 25 by 1 is equal to 25. Now this is not a complete whole number. So in the fifth step, you have to find out whole number ratio. For this, what we have to do is that take the two answers in the previous step and divide each one with the smallest number. So here 6.25 and 25 are the 6.25 is the smallest number. So 6.25 by 6.25 is equal to 1. And 25 by 6.25 so is equal to 4. Now we have empirical formulae with us. Empirical formulae is equal to C1H4, that is CH4. But in the question, you are asked to find out molecular formulae, not empirical formulae. But to find out molecular formulae, we first must get empirical formulae, because molecular formulae is equal to n into empirical formulae. So we have empirical formulae with us, but no n with us. To find out n, we have to use this equation, molar mass by empirical formulae mass. In the question, molar mass is provided. Here we have empirical formulae. Now what is empirical formulae mass EFM? Is equal to 12 plus. As we know, the mass of carbon is 12 and that of hydrogen is 1. 1 into 4 is equal to 16. Now when we use this equation, that is n is equal to molar mass by empirical formulae mass, we can find out n is equal to molar mass by empirical formulae mass is equal to 16 is the molar mass provided in the question.
by 16 is equal to 1. Now molecular formula is equal to n into empirical formula. So n we have the value 1 and empirical formula is CH4. So it is CH4. Here you can see both empirical formula and molecular formula is the same for this compound. So this is how we have to find out empirical formula first and then molecular formula. So you must remember the method to find out this one. That's all about empirical formula and molecular formula. Stoichiometry. എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കെമിസ്ട്രിയിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റുകളുടെയും പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും അളവുകൾ അളക്കുന്നതിനെയാണ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നത് ചില ലോസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ലവോസിയറുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രധാനമായിരുന്നു. In a chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed. So, say for example, when we take Haber process once again, N2 plus hydrogen gives NH3. So here in this equation, you can see number of nitrogen is 2 in the reactant side, but in product side it is only 1. And what about hydrogen? Here it is 2 and here it is 3. So we have to balance the equation in order of law of conservation of mass. So N2 plus nitrogen is number 2. So here we have to make it 2 and hydrogen is 2, but here 2 into 3 6. So we have to give 3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the balanced equation of the Haber process. This is so called stoichiometric calculation. From this equation, we get the correct idea of number of moles of reactants and number of moles of products. You see, from the equation it is clear that 1 mole of nitrogen combines with 3 mole of hydrogen to get 2 moles of ammonia. So reactant volume, number of moles and product number of moles can be measured from balanced equation. How many reactants are required? How many moles of products are obtained? Second one, when we goes to masses, not to moles, masses. Mass of nitrogen, here it is 28 and that of hydrogen it is 6 and the product obtained 2 ammonia 2 into 17 is equal to 34. So from the balanced equation it is clear that 28 gram of nitrogen combines with 6 gram of hydrogen to give 34 grams of ammonia. So stoichiometric calculations helps us to find out number of moles of reactants and products, masses of reactants and products, volumes of reactants and products and so on. Volume, here it is clear that 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to give 2 liters of ammonia. So stoichiometric calculations gives us thorough knowledge about reactants and products in 3 regions: number of moles, masses used, volume used and produced. So stoichiometric calculations are very important in industrial chemistry. You know, when we prepares or produces ammonia in large scale, we have to provide 28 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen. If a person provides 28 gram of nitrogen and 10 gram of hydrogen, what happens? 28 grams of nitrogen gets consumed in the reaction. ഒരാൾ 28 ഗ്രാം നൈട്രജനും 10 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 28
ഗ്രാമിന് 6 ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 28 ഗ്രാമിന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള 6 ഗ്രാം മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടൂ. ബാക്കി 4 ഗ്രാം എക്സസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 34 ഗ്രാം അമോണിയ മാത്രമാണ്. കാരണം അതിന് വേണ്ട റിയാക്റ്റൻ്റായ നൈട്രജൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് എക്സസ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റുകളിൽ ചിലത് അധികം വരാം. ഇതിനെ നാം എക്സസ് റീഏജൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എക്സസ് റീഏജൻറ്റ്, അധികം വന്ന റീഏജൻറ്റ്. എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇത് 10 ഗ്രാം 6 ഗ്രാം വേണ്ടിടത്ത് 10 ഗ്രാം എടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് കൂടിയ തരത്തിലുള്ള കൂടൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നാം വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് എന്നാണ്. ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും അളവ് കുറവുള്ളതിനെ ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് എന്നും ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളതിനെ എക്സസ് റീഏജൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കും. What is excess reagent? The reactant which is excess in the reaction. What is limiting reagent? The reagent which gets consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent. The reagent which gets consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent. These are the two terms used with the reactants, excess reagent and limiting reagent in stoichiometry calculation. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകളാണ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ്. സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് 2 or more components. 2 അതിലധികമോ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജലത്തിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കിയാൽ ജലം അതിലെ സോൾവെൻറ്റും ഉപ്പ് അതിലെ സൊല്യൂട്ടുമാണ്. കുറഞ്ഞ അളവിലടങ്ങിയ ആളെ സൊല്യൂട്ട് എന്നും കൂടിയ അളവിലടങ്ങിയ ആളെ നാം സോൾവെൻ്റ് എന്നും പറയും. സൊല്യൂഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകളാണ്. ഒന്ന് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. എന്താണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്? സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകെ മാസിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു 100. ദിസ് ഈസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. രണ്ടാമത്തെ പദം മൊളാരിറ്റിയാണ്. എന്താണ് മൊളാരിറ്റി? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ. ഒന്നുകൂടി, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വിത്ത് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് മൊളാരിറ്റി. Molarity is indicated by capital letter M. So capital letter M is equal to number of solute by volume of solution in liter. We know number of moles of solute. To find out mole, we have the equation given weight by gram molar mass or weight by molar mass of solute. So W2 by M2 by volume. If it is in milli, we have to convert it into liter. For that, volume by 1000. So here, rearranging, we get W2 into 1000 by M2 into V. So this is the equation used to find out molarity. Molarity is equal to W2 into 1000 by M2 into V. Molarity is always expressed in the unit number of moles by liter. That is, mole per liter is the unit for molarity. Mole per liter. Mole per liter is the unit used to find out or express molarity. Now the third concentration term is molality. What is molality? Indicated by small letter m. Number of moles of solute present with weight of solvent in kilogram. That is, molality is the number of moles of solute present in
1 kilogram of the solvent. Number of moles of solute present in 1 kilogram of the solvent is called molality. Remember, molarity is the number of moles of solute present with volume, 1 liter volume of solution. Here not solution, but here it is solvent. So we have number of mole is equal to given weight by molar mass. So W2 by M2 by W1 into 1000. Rearranging we get W2 into 1000 by M2 into W1. So this is the equation used to find out molality. A small difference is there between these two. Instead of volume, here we have to use W1, weight of solvent. Volume is replaced by weight of solvent in kilogram. No other change to the equation of molality. Molality can be expressed by the unit mole per kilogram. Molality is expressed in the unit mole per kilogram. Molarity is expressed in the unit mole per liter. So this is the difference between these two. And now we have the fourth and the last concentration term, that is mole fraction. What do you mean by mole fraction? It is indicated by the letter chi. This is indicated by the letter chi. It is the number of moles of a particular component, that is a solute, to the total number of moles. So what is mole fraction? Mole fraction is the ratio of the number of moles of a component to the total number of moles. Number of moles of a component to the total number of moles. In solutions, when we express a small fraction of solute, the equation is mole fraction of solute is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solution. So this is the equation used to find out this mole fraction. Once again, mole fraction of solute is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Similarly, for the solvent, mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent by number of moles of solvent plus number of moles of solute. So we have this equation to find out mole fraction. So very important for concentration terms. Besides these four terms, large number of other concentration terms are also there, but we have to study this one in your higher classes. Now some basic concept of chemistry in the chapter ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്.